waizi katika Kenya hii. Hiyo bangi iko kitu inaitwa nini, hemp. Hiyo hemp inatengeneza nini, kamba. Hao waizi wa pesa za serikali, waizi wa KEMSA, wale majudges waizi ambao wamefanya kesi zinaenda namna yote, nyonga hao. Nyonga waizi. Nyongeni hao. Kesi Kenya inakaa miaka 20. Mtu anapeleka pesa hapa, anaibia wa Kenya, akijua kwamba akienda kotini ataachiliwa huru. Serikali yangu itakuwa ni serikali ya musaha. Sisi kama wa Kenya tunataka tulinde mali yetu, na mnataka president wa maana ambaye atalinda hiyo mali. Death penalty on corruption. Maana ikiwa China wanakuja hapa kuchukua kazi yetu, lakini kwao ukiiba unanyongwa. Hii bangi ni kitu mzuri sana, maana iko pia na ile kitu inaitwa silk. Tutatengeneza kamba, tuitengeneze hiyo kamba ya kunyonga waizi. Natachukua katiba, nitauliza katiba, will ask parliament wanipatia hayo mamlaka. Nikiwa commander in chief, wenye wameiba wanajitetea, wakishindwa nyongwe Uhuru Park. Maana ukienda Singapore hakuna mwizi hata mmoja. Malaysia hamna mwizi. Uchina hamna mwizi. Hapa mnaanza wewe utanyamaza sasa. Unajua mimi ni rais na unaanza kuleta unuku hapa. Inaonyesha mimi ni rais ndio. Ambaye anaanza kuchukua hatma alinde watu wazuri na wakora, mikora yote ni yetu. Wale watu ambao wamefungiwa katika jela kwa kuvuta tundu ya bangi. Tarehe 9 mwezi wa 8 wanatoka tu. Uwezi ukaenda ukafunga jamii mzima. Unamchukua mtu ambaye amepatikana na katundu, unaweka bail in 20,000. Bibi yake, watoto wanaanza kuwa chokora. Alafu unasema the law is working. Banda askari yangu mimi tawalinda, hiyo uniform nachoma tarehe 10. Na kila askari atapata haki yake. Na mimi vile nilikuwa kama nyinyi, najua taabu zenu nyingi kabisa. Hapa unaona kwamba askari hapa hawana nyumba. Askari hawana kitu chochote, hata mabusa akija wanabeba kwa pikipiki. Watu wanadharau askari. Na mtu kama mijinyonga unakimbia station kwenda kuambia askari kuja hapa tafadhali nisaidie. Kama mtu amepigwa na gari dafrao kwa barabara, kiwa mlevi hapa na pale, amekufa, watu wanamkimbia, ni askari. Alafu mnadharau askari kama kitu kingine. Mnaenda kubadilisha askari kama wale watu wengine. We need to revert the police to where it was when Moi was the president of this country. Na namshukuru Moi, alikuwa anajua mastaili ya serikali ya polisi. Prison officers, teachers, walimu, nurses, mmechukuliwa tu. Lakini tukipanga kama hapa sasa tuseme Mias, hiyo mashini ilikuliwa na ilichukuliwa mpaka imetimuliwa. Hata Raila Odinga mwenyewe alilete Kidero, mambo iliharibika huko, hajawahi kutuambia Kidero alienda wapi. Juzi ndiye amekuja na mwindi mwingine anasema sasa this is the investment. Mias aliwauliza. Atapewa mshahara wa graduate, askari graduate atapewa mshahara wa graduate, askari watapewa pesa ya kununua nyumba zao, akina mama mtakuwa na pesa ya kutosha. Hii ile kitu tunataka wakati huu ni pesa. Rasha unaona mrasa. Rasha Rasha ndio hii unaona. Wapi ndipo na mmoja unaangalia huko. Rasha kura ni kwa nani? Kura kwa nani? Senata mimi nataka kukaa na wewe. Tukipanda bangi, tukikaa mahali tunalalisha hiyo bangi, watu wakinyaga asio namna hii. Angalia hapa. Angalia hii yote. Sisi tunataka tuwajengee, ama nyinyi wenyewe mtujengee, mkiwa na pesa ya kutosha mfanye nini? Na wenye wamekataa kusimama mshauri, wenye hamna raha mshauri. Mimi nilikuwa chokora na mimi nimefika hapa juu ya Msingiru. Na akina mama, na mimi naambia wanaume. Like to be told the truth are those in power, those who have stolen from this country, those who would not want to be reminded of where they are and where they are at the moment and where they were before. And if you ask somebody, how did you get this money? And he knows he stole it, he will hate you. Why is it that you are the one who is calling others kafirs
at the same time you are living in the kingdom, they will not accept with you. That's why most of these leaders, and I'm not going to mention or to name their names, especially from the Luya fraternity, will never like even to invite me for a cup of tea. But is that my problem? Well, what I know is that the locals, whenever I go home, they always say, Professor, welcome. And that's Western Kenya, right? Everywhere in this country, even in Murang'a. Yes. You will. The ability to run a house. I'm a married man, I have children, and I've brought them up to where they are. Secondly, I'm an employer, and I've done well with whoever I've employed. Thirdly, I was an OCS in a station, and I did very well. Fourthly, all those that I worked with some 30, 40 years ago, remember me for one thing, a disciplinarian. I don't want to go into this issue that I was a head prefect, head boy, what have you. I am a leader. I've led, I was elected to be a student of African Affairs in one of the best universities in the world, University of London, School of Oriental and African Studies, in those old days. And that's when Mandela came in, when Nyerere came in, when I invited Dr. Liki, the late Dr. Liki, when I invited Koigi Wamwere, when I invited the late Dennis Akumu, when I invited the late Professor Wangari Maathai, they all came. Okay. It was from University of Wolverhampton, which I got a third-class honors in law, because at that time, what could I have done? I was digging graves, I was washing dead bodies, doing security and going to school. So I was not able to get a first or second class. Even Ngugi Adhiongo got third class, Wole Soyinka got third class. Nothing wrong with that because I'm being truthful. After that, I went to University of London, where I did my first master's, and Dr. Lale, I think he's at Kenyatta University. That time he was doing his PhD in SOAS, School of Oriental and African Studies. And after my master's there, I went to University of Warwick, a very prestigious university, where I did another master's. Dr. Ikuru came 5 years behind me. I've taught, and I've been taught, and I've had scholars coming in that particular school, and I'm glad to say that I share a very eminent professor, Upendra Bakshi, with the former Chief Justice Mutunga. Then from there I went to University of London, of Westminster, which was previously a polytechnic, which was given a royal charter, where I did the legal practice course. Then from there I went to various universities for short courses, like the World University, where I did refugee training and also did economics. I went to Birkbeck College, which is part of the University of London, where we had Professor Mark Oslan, who is a renowned professor, a co-writer with Professor Paul Yashigai. They wrote many books when he was teaching here before he went to the US. Started my PhD, but I dropped out from there. Later on, I went to another university in Bristol. Then from there, I practiced law for a while in the UK. Then I crossed the pond to go to the US, where I took another Master's of Law degree at the University of Baltimore, where I was taught by eminent Judge John Gozat of the 4th Circuit Immigration Court. Then I moved to Southern California, where I went to American Heritage University as a teacher, where I graduated with honors in terms of when I was actually an adjunct professor, where I was awarded. Then after stealing from you every day, anakuja kukupanga wewe, manake huna akili. Tangu lini hawa watu wakawa na akili kushinda sisi? Wametuibia sana tangu independence, wametuibia every election time. They come up with different manifestos, wanaleta mabibi zao. China, wa Chinese, serikali yetu saa hizi, ikiwa na Justina Wangoi, na control of State House, we have cut off diplomatic relations with China. Wa China tumekata diplomatic relations tarehe 9 wao wameenda kabla sijaapishwa. Manake hawa wamefanya the following. They planted 165 acres of bangi huko kwao. Last year they got $3 trillion. Out of $3 trillion, they gave us 1.4 trillion. Deni yao kutoka kwa pesa ya bangi huko kwao
Alafu hapa kuna makanisa mengine hapa wanakweli wale mapasta sababu mnajiona wanaruka kwa nini wakitema mate kwa vichwa za watu, wanasema kwamba bangi ni mbaya. Na Yesu mwenyewe alikubali bangi. Yesu alikubali bangi, kweli rongo. Kulikuwa na mwanamke pale alikuwa amejipaka mafuta ile ya ajabu. Na hiyo mafuta watu walikuwa wanaambia huyu mwanamke ni malaya. Usimwite mtu malaya kwa njia leo. Because we are going to legalize prostitution as well. You are profession. Manako watoto wengi wa watu ambao wako hapa, some of everybody, mama mazao walifanya vitu zingine ndio wasome, kweli ni rongo. Na ikiwa Yesu alikuwa pale akasimama pale, alafu huyo mama akakuja na alikuwa mrembo wa suku jamani. Alikuwa amejipaka mafuta ambayo ilikuwa made out of what? Opium. Inaitwa kalamus. Alipomjalia Yesu hapo kwa miguu, Yesu akasikia kutama au kusikia. Alimfukuza. Israel has not abandoned bang. Israel has legalized bang. Na ndio inatumiwa kila mahali. Museveni has legalized bang. Zimbabwe has legalized bang. Morocco has legalized bang. Museveni power. Morocco has legalized bang. Uganda has legalized bang. South Africa has legalized bang. Israel has legalized bang. America has legalized bang. Canada has legalized bang. Marekani wakwenda huko. The only way we can come out of this debt that has been created by these things before hunger. Kabla kuja wajea ile kama made out of hemp. Kabla kuja wanyonga hawa. Semeni wanyongwe. Wakija hapa kusema toos viwili baro nini mwambie kumanyongo. Wakija hapa kusema toa ile shida kitamisha mwezi mwambie kumanyongo. Manaka hajatuambia watatoa hiyo pesa wapi. We are speaking as revolutionaries because every young man and woman in this country deserves a better place, a better chance, better employment, better everything. Semeni endelea na siendelee. Watu walikuwa nasema mimi nilikuwa chokora. Mimi nilikuwa chokora hapa Nairobi. Nimechimba makaburi huko Uingereza. Nimesafisha maiti kule na nikasoma. Mimi ni wazimu. Alafu utaona wanachukua wanawake wetu hapa wanaenda kuwezesheza kwa platform. Alikura ndio hiyo wanasema wengine kumanyoko wanaenda pale kuchezesha wasichana wetu. Hawana heshima kwa kina mama. Haleluya. Mmesikia ama mjasikia? I am talking like Che Guevara. I am not the reincarnation of Che, but I am the reincarnation of the spirit. Because even Abraham, Musa alipokuwa msikini alifanya alikula hiyo na walikula wanaendelea kula yet is for industrial.